Как земля служит источником и вместилищем всех глиняных сосудов, так и ты являешься изначальным источником и прибежищем всех живых существ. Purport as the vast earth is the source for the ingredients of all earthen pots, so the Supreme Soul is the source for the complete substance of all individual living entities. Земля – источник глины, из которой делают горшки. И аналогично этому, высшая душа – это единственный источник бытия всех индивидуальных живых существ. The cause of all causes, the Supreme Personality of God, it is the cause of the living entities. Верховная личность Бога, причина всех причин, является также причиной существования индивидуальной души. This is confirmed in the Bhagavad Gita 7:10, where the Lord says, Bijam mam sarvabhutanam, I am the seed of all living entities. And in the Upanishads, which say, Nityo Nityanam Chaitana Chaitananam, the Lord is the supreme leader amongst all the eternal living beings. Это подтверждается и в Бхагавад-гите 7.10, где Господь говорит: «Биджам мам сарвабхутанам» – «Я семя всего живого». И в Упанишадах «Нитё нитянам четанаш четананам» – Господь – главное живое существо среди всех вечных живых существ. The Lord is the reservoir of all cosmic manifestation, animate and inanimate. Господь вмещает все космическое проявление, и живую, и неживую природу. The advocates of this Vasishtadvaita philosophy explain the Vedanta Sutra by saying that although the living entity has two kinds of bodies, subtle, consisting of mind, intelligence, and false ego, and gross, consisting of the five basic elements, and although he thus lives in three bodily dimensions, gross, subtle, and spiritual, he is nevertheless a spiritual soul. Комментируя Веданта-сутру, сторонники философии Вишиштадвайты говорят, что хотя живое существо обладает телами двух типов, тонким, состоящим из ума, разума и ложного эго, и грубым, состоящим из 5 основных стихий, и хотя его материальное бытие протекает в 3 сферах, грубой, тонкой и духовной, оно, тем не менее, всегда остается душой. Similarly, the Supreme Personality of Godhead who emanates the material and spiritual worlds is the Supreme Spirit. Точно так же Верховная Личность Бога является источником духовных и материальных миров, и при этом остается высшим духом. As an individual spirit soul is almost identical to his gross and subtle bodies, so the Supreme Lord is almost identical to the material and spiritual worlds. И как индивидуальная душа почти тождественна своему грубому и тонкому телу, так и Верховный Господь. Recording in progress. The material world, full of conditioned souls trying to lord it over matter, is a manifestation of the external energy of the Supreme Lord, and the spiritual world, full of perfect servitors of the Lord, is a manifestation of his internal energy. Материальный мир, полный обусловленных душ, которые пытаются господствовать над материей, порожден внешней энергией Верховного Господа. А мир духовный, где обитают лишь совершенные слуги Господа, порожден его внутренней энергией. Since all living entities are minute sparks of the Supreme Personality of Godhead, he is the Supreme Soul in both the material and spiritual worlds. Поскольку все живые существа являются малыми искрами Бога, Верховной Личности Бога, его считают высшей душой как материального, так и духовного мира. The Vaishnavas following Lord Chaitanya stress the doctrine of Achinta Bheda Bheda Tattva, which states that the Supreme Lord, being the cause and effect of everything, is inconceivably, simultaneously one with his manifestations of energy and different from them. Вайшнавы, последователи Господа Чайтани, придерживаются концепции Ачинтя Беда Татвы, согласно которой Верховный Господь, будучи причиной и следствием всего сущего,
непостижимым образом и тождественен проявлением своей энергии и отличен от них. Text 38. Nara sabde kahi sarva jiver nichoy, ayan sabdete kahi tahara shroy. The word Nara refers to the aggregate of all the living beings, and the word Ayana refers to the refuge of them all. Следующий стих. Слово «нара» указывает на совокупность всех живых существ, а слово «аяна» на их прибежище. Ataiva tumi hao mula narayan, ek heto shona dvitiya karan. You are therefore the original Narayana. This is one reason. Please listen as I state the second. Поэтому ты изначальный Нараяна. Это мой первый довод. Теперь, пожалуйста, послушай второй. Jiver Ishar Purushadi Avatar Kaha Shaba Hoite Tomar Aishwarja Apar. The direct lords of the living beings are the Purusha incarnations, but your opulence and power are more exalted than theirs. Непосредственными повелителями всех живых существ являются Пуруша-аватары, но ты превосходишь их могуществом и богатством. Ataiva Adishar Tumi Sarva Pita Tomar Shaktite Tara Jagat Rakshita. Therefore, you are the primeval Lord, the original Father of everyone. They, the Purushas, are protectors of the universe by your power. Поэтому ты предвечный Господь, изначальный Отец всех и каждого. Они, Пуруша-аватары, поддерживают Вселенную лишь благодаря твоему могуществу. Narer ayan jate karaha palan ataiva hao tumi mula narayan. Since you protect those who are the shelters of all living beings, you are the original Narayan. Поскольку ты покровительствуешь тем, кто дарует прибежище всему живому, ты изначальный Нараяна. Purport: the controlling deities of the living beings in the mundane worlds of the three Purusha avatars. Комментарий. Три Пуруша-аватары – это божества, повелевающие всем живым в материальных мирах. But the potent energy displayed by Sri Krishna is far more extensive than that of the Purushas. Однако их могущество намного уступает могуществу Шри Кришны. Sri Krishna is therefore the original Father and Lord who protects all creative manifestations through his various plenary portions. Вот почему Шри Кришна – изначальный Отец и Господин, поддерживающий все мироздание посредством своих полных экспансий. Since he sustains even the shelters of the collective living beings, there is no doubt that Sri Krishna is the original Narayan. Поскольку Шри Кришна поддерживает даже тех, кто дарует прибежище всей совокупности живых существ, нет сомнений, что он изначальный Нараяна. So ete chamsa kala pumsham Krishnas tu Bhagavan Swayam Indrari Vyakalam Lokam Ridayanti Yuge Yuge. This is a famous verse from the third chapter of the first canto of the Srimad Bhagavatam. Этот стих, он из 3 главы 1 песни Шримад Бхагаватам. Очень известный и очень важный стих. So there it's stated that there are many different plenary portions of the Lord and portions of those plenary portions, but Krishna is the Svayam Bhagavan, or the original form of the personality of Godhead. Там говорится, что есть много полных частей Господа и частей полных частей Господа, но Господь Шри Кришна является изначальной верховной личностью Бога. Своим Бхагаван. Here there was a conversation between Brahma and Krishna after Brahma had offended Krishna by stealing the calves and cowherd boys. That in which place, Guru Maharaj? In the same place?
In this chapter, there has been a discussion just a little earlier. То есть This is здесь... continuing. We are actually continuing this. Krishna Das is, you know, he's paraphrasing what Brahma is saying. Здесь есть как разговор, или есть беседа между Господом Брамой и Господом Кришной после того, когда Господь Брама, он украл мальчика и телят, и есть вот, тут есть как бы немножко перефразированные утверждения. Brahma is addressing him as the Supreme Lord, the Supreme Narayan. А Брахма обращается к нему как к Верховному Господу, как к Верховному Нараяне. And Krishna is saying, I'm just a cowherd boy. Но Кришна отвечает, да, я просто мальчик-пастушок. But there Brahma is saying, well, still, you are non-different from Narayan. Но Брахма продолжает, да, но тем не менее ты не отличен от Господа Нараяны. So he's giving the various, you know, reasons and justifications why he's saying that. И он дает различные причины и как бы доказательства, почему он так говорит. So these verses show how Krishna is the source of the Purusha avatars. И здесь тоже подтверждается, что Кришна является источником всех Пуруша-аватар. There are 6 kinds of incarnations, and the Purusha avatar is one kind. Есть 6 видов инкарнаций, и Пуруша-аватар одна из них. But there are also Purusha avatar, of course, Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, and Kshirodakshaya Vishnu. Пуруша-аватары — это Махавишну, Гарбходакшая Вишну и Кширодакшая Вишну. But there are also the Lila avatars like Rama, Nrsimha, Varaha, etc. Но также есть лила-аватары, как Рама, Нрисимха и так далее. Guna avatars, Brahma, Vishnu, Shiva. Гуна-аватары — это Брахма, Вишну и Шива. Yuga avatars who appear in the different yugas to teach the yuga dharma. Юга-аватары, которые воплощаются в различные юги, чтобы проповедовать дхарму для этой юги. Manvantara avatars, specific avatars who appear in each day of Manu. Манвантара-аватары — это специфические аватары, которые приходят в день Брамы, в один из дней Брамы. Shaktivesh avatars who are empowered jivas like Narada, Vyasadeva, the Kumaras, etc. И Шакти-авиша-аватары — это уполномоченные дживы, как Нарада, Кумары и так далее. But Krishna is the source of all these different kinds of avatars. Кришна является источником всех этих аватар. Tritiya Karan Shona Shri Bhagavan Ananta Brahmanda Bahu Vaikuntha Didam. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, kindly hear my third reason. There are countless universes and fathomless transcendental Vaikunthas. О мой Господь, о Верховная Личность Бога, милостиво выслушай мой третий довод. Существуют бесчисленные материальные вселенные и мириады трансцендентных вайкунтх. Iti jota jiv tar trai kali karma tahadeka shakshi tumi jana shabmarma. Both in this material world and in the transcendental world, you see all the deeds of all living beings in the past, present, and future. Как в материальном, так и в духовном мире ты наблюдаешь деяния всех живых существ в прошлом, настоящем и будущем. Since you are the witness of all such deeds, you know the essence of everything. Поскольку ты свидетель каждого их поступка, поэтому тебе известна суть всего. Tomar darshane sarva jagater stiti tumina dekili kara nahi stiti gati. All the worlds exist because you oversee them. None can live, move, or have their being without your supervision. Все миры существуют лишь потому, что ты наблюдаешь за ними. Без твоего надзора никто не сделает и шага, и не проживет и мгновения. Narer ayan jati kara darashan
Tateo how to me Mila Narayan. You oversee the wanderings of all living beings. For this reason also, you are the primeval Lord Narayan. Ты взираешь на скитание всех живых существ. По этой причине ты изначальный Нараяна. Purport: Sri Krishna in his Paramatma feature lives in the hearts of all living beings in both the transcendental and mundane creations. Комментарий. Шри Кришна в облике Параматмы находится в сердцах всех живых существ, населяющих и духовные миры. As the Paramatma, he witnesses all actions and the living beings perform in all phases of time, namely past, present, and future. В роли Параматмы он становится свидетелем поступков, которые они совершили, совершают и будут совершать. Sri Krishna knows what the living beings have done for hundreds and thousands of past births, and he sees what they're doing now. Шри Кришна знает, что делало каждое живое существо на протяжении сотен тысяч предыдущих жизней. Therefore, he knows the results of their present actions that will fructify in the future. Он также видит все нынешние поступки каждого, поэтому ему известны их последствия. As stated in the Bhagavad Gita, the entire cosmic situation is created as soon as he glances over the material energy. Как сказано в Бхагавад-гите, космос возникает в тот миг, когда Шри Кришна бросает взгляд на материальную энергию. Nothing can exist without his superintendence. Ничто не может существовать без его надзора. Since he sees even the abode where the collective living beings rest, he is the original Narayana. И поскольку от его взгляда зависит даже обитель, дарующая прибежище всей совокупности живых существ, он изначально Нараяна. So Brahma giving different reasons, then is the third reason why he considers Krishna to be the supreme personality of Godhead, even though Krishna says, I'm just a cowherd boy. Итак, Брахма дает различные, указывает на различные источники, и здесь он дает третий источник, несмотря на то, что все-таки Кришна, он сказал ему, что он является просто мальчиком-пастушком. But the Krishna replies, Krishna kohina Brahma tomar na buji vachan jeev ridi jali vaisi shay narayan. Krishna said, Brahma, I cannot understand what you're saying. Lord Narayan is he who sits in the hearts of all living beings and lies down in the waters of the Karana ocean. Krishna, I lost Krishna. 47, text 47. Yeah, just very much. I am sorry. Krishna. Just 47. Krishna сказал, Brahma, я не понимаю, что вы говорите. Господь Нараян бывает в сердцах всех живых существ, и тоже он лежит на водах океан Карана. Правильно? Yeah. Okay. Yeah, okay, Guru Maharaj, you translate it already. So next, Brahma kohe jali jive jai Narayan say sab tomar angsa e satyavachan. Brahma replied, what I've said is true. The same Lord Narayan who lives on the waters and in the hearts of all living beings is but a plenary portion of you. Брахма ответил, я не погрешил против истины. Господь Нараяна, который возлежит на водах океана и пребывает в сердце каждого, лишь твоя полная экспансия. So Brahma, he is not confused here by Krishna's words. Итак, Брахма здесь, он не сбит с толку словами Господа.
Krishna is trying to bluff him off, that, Narayan is lying in the causal ocean, and he's a super soul also. Кришна пытается его таким образом как-то, сбить, что, как Нараяна, он лежит на водах, и он причина всего. То есть, что это не он, а он здесь как маленький пальчик. That's all right, Brahma says, but still what I said is true. He's just a plenary portion of you. Да, это все так, но в то же самое время этот Нараяна является лишь частичной экспансией, частичным проявлением тебя, твоего. Karanabdi Garbodak Shirodak Shai Mayadvari Shushti Kore Tati Sabamai. The Karana Dakshai, Garbhodakshai Vishnu, and Shirodakshai Vishnu forms an Narayan. All create in cooperation with the material energy. In this way, they are attached to Maya. Воплощение Нараяны есть Карандакашай, Гарбхадакашай и Кширдакашай. Творят этот мир, взаимодействуя с материальной энергией. Таким образом, они связаны с Майей. Saitin Jol Shai Sarva Antaryami Brahmanda Vrindaratma Jay Purushanami. These three Vishnus lying in the water are the super soul of everything. The super soul of all the universes is known as the first Purusha. Три Вишну, возлежащие на водах, это сверхдуша всего сущего. Первый Пуруша, Каранадакашай Вишну, является сверхдушой всех вселенных. Hiranya Garber Atma Garbhodakshai Vyaste Jivantaryami Shirodakshai. Garbhodakshai Vishnu is the super soul of the aggregate of all living entities, and Shirodakshai Vishnu is the super soul of each individual living being. Гарбхадакашай Вишну – это сверхдуша всей совокупности живых существ, а Кширдакашай Вишну – сверхдуша каждого отдельного живого существа. So they're all super souls on different levels. То есть они все являются сверхдушами, но на разных уровнях. Eshavar darshaniti ache maya ganda turiya krishna nahi mayar sambandha. Superficially, we see that these Purushas have a relationship with Maya, but above them, in the fourth dimension, is Lord Krishna, who has no contact with the material energy. На первый взгляд кажется, что эти Пуруши связаны с Майей, однако Господь Кришна находится выше их, в четвертом измерении, ибо Он никак не соприкасается с материальной энергией. Purport: the three Purushas, Karanadakshay Vishnu, Garbhodakshay Vishnu, and Kshirodakshay Vishnu, all have a relationship with the material energy called Maya, because through Maya they create the material cosmos. Три Пуруши, Каранадакашай Вишну, Гарбхадакашай Вишну и Кширдакашай Вишну, связаны с материальной энергией, Майей, ибо с ее помощью они творят материальный мир. These three Purushas, who lie on the Karana, Garbha, and Shira oceans respectively, are the supersoul of everything that be. Karanadakshay Vishnu is the supersoul of the collective universes. Garbhodakshay Vishnu is the supersoul of all the collective living beings. And Shirodakshay Vishnu is the supersoul of all individual living entities. Эти три Пуруши возлежат в океанах Карана, Гарба и Кшира и являются сверхдушой всего сущего. Карандакашай Вишну – сверхдуша всех вселенных, Гарбхадакашай Вишну – сверхдуша всех живых существ, а Кширдакашай Вишну – сверхдуша каждого живого существа в отдельности. Because all of them are somehow attracted to the affairs of the material energy, they can be said to have some affection for Maya. Поскольку все три Пуруши имеют прямое отношение к преобразованию материальной энергии, можно утверждать, что они определенным образом связаны с Майей. But the transcendental position of Sri Krishna himself is not even slightly tinged by Maya. His transcendental state is called Turiya, or the fourth dimensional stage.
Что же касается Шри Кришны, то даже тень Майи не может затронуть его положение. Такое трансцендентное положение называется турия, четвертым измерением. Virad hiranya garbhascha karanam chedyupadhyaya ishasya yatribir hinam turiyam tat prachakshate. In the material world, the Lord is designated as Virat, Hiranyagarbha, and Karana, but beyond these three designations, the Lord is ultimately in the fourth dimension. В материальном мире Господа описывают как Вират, Хираньягарба и Карана. Но в конечном счете Господь выше этих трех обозначений, ибо сам Он пребывает в четвертом измерении. Purport: Virat, a phenomenal manifestation of the Supreme Whole, Hiranyagarbha, the numinous soul of everything, and Karana, the cause or causal nature, are all but designations of the Purushas who are responsible for material creation. Вират, воспринимаемое чувствами проявление высшего целого, это воспринимаемое чувствами проявление высшего целого. Хиранья-гарбха, недоступная чувствам душа всего сущего, и Карана, причина или причинная сущность, все это лишь обозначение трех пуруш, отвечающих за создание материального мира. The transcendental position surpasses these three designations and is therefore called the position of the fourth dimension. Эти обозначения не относятся к трансцендентному уровню, на котором пребывает изначальная личность Бога, и потому этот уровень называют четвертым измерением. This is a quotation from Sridhar Swami's commentary on the 11th canto, 15th chapter, verse 16 of Srimad Bhagavatam. Данный стих представляет собой цитату из комментария Шридхары Свами к Шримад Бхагаватам 11, 15, 16. Yadyapi tiner maya laya vyavahar tatapi tat sparsha nahi shabhe maya par. Although these three features of the Lord deal directly with the material energy, none of them are touched by it. They're all beyond illusion. Хотя эти три воплощения Господа непосредственно взаимодействуют с материальной энергией, она их не затрагивает. Они вне иллюзии. Etadishanamishasya prakriti sto pitad gunai na yujate sadatmastire yata buddhistadashraya. This is the opulence of the Lord. Although situated in the material nature, he is never affected by the modes of nature. Similarly, those who have surrendered to him and fixed their intelligence upon him are not influenced by the modes of nature. Таково величие Всевышнего. Оставаясь в пределах материальной природы, он никогда не попадает под влияние материальных гун. Точно так же влияние гун природы не подвластны те, кто предался Верховному Господу и сосредоточил на нем свой разум. Purport: This text is from Srimad Bhagavatam 1:11:38. Это стих из Шримад Бхагаватам 1:11:38. Those who have taken shelter of the lotus feet of the personality of Godhead do not identify with the material world, even while living in it. Те, кто нашел прибежище у лотосных стоп личности Бога, не отождествляют себя с материальным миром, даже оставаясь в нем. Pure devotees may deal with the three modes of material nature, but because of their transcendental intelligence in Krishna consciousness, they are not influenced by the material qualities. Хотя чистые преданные иногда соприкасаются с материальной природой, они не попадают под влияние трех йогун, ибо обладают духовным разумом в сознании Кришны. The spell of material activities does not attract such devotees. Материальная деятельность не очаровывает таких преданных. Therefore, the Supreme Lord and his devotees acting under him are always free from material contamination. Стало быть, Верховный Господь и его преданные, действующие под его началом, всегда свободны от скверны мирского бытия. So the Purusha avatars are interacting with the material energy, but they are not at all affected by the material energy. Итак, пурушаватары, они взаимодействуют с материальной энергией, но они, тем не менее, не попадают под ее влияние. And here in the purport, in the verse and the purport,
it is stated that the devotees who are surrendered to Krishna are not influenced by the material energy. И здесь говорится и в стихе, и в комментарии, что преданные, которые занимаются преданным служением Господу, они также не попадают под влияние этой иллюзорной энергии. But they have to be really firmly fixed in Krishna consciousness. Но они должны действительно быть зафиксированы в сознании Кришны. Otherwise, Kapila Dev does explain in the third canto that some devotees may be affected by modes of material nature, and that produces different effects, different symptoms. И поэтому Капиладева в третьей песне говорит об этом, что некоторые преданные, они все-таки находятся под влиянием гун материальной природы, и это дает определенный результат из-за этого. So we should try to rise above the influence of these modes by full absorption in Krishna conscious activities. И мы должны постараться подняться над этими гунами материальной природы благодаря своему полному погружению в сознание Кришны. So say Teen Janir Tumi Parama Ashray Tumi Mula Narayan Itiki Shangshai. You are the ultimate shelter of these three plenary portions. Thus, there's not the slightest doubt that you are the primeval Narayan. Ты высшее прибежище этих трех полных экспансий, значит, не может быть тени сомнения, что ты изначальный Нараяна. Purport: Brahma has confirmed that Lord Krishna is the supreme, the source of the three manifestations known as Kshirdakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, and Karanadakshai Vishnu, Mahavishnu. Брахма доказал, что Господь Кришна – это сам Всевышний, источник трех проявлений, именуемых Кширдакашай Вишну, Гарбадакашай Вишну и Каранадакашай Вишну, Махавишну. For his pastimes, Lord Krishna has four original manifestations, namely Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Чтобы явить свои игры, Господь предстает в четырех изначальных проявлениях: Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анирудхи. The first Purusha avatar, Mahavishnu, in the causal ocean, who is the creator of the aggregate material energy, is an expansion of Sankarshan. The second Purusha, Garbhodakshai Vishnu, is an expansion of Pradyumna. And the third Purusha, Kshirdakshai Vishnu, is an expansion of Aniruddha. Первый Пурушаватара, Махавишну, который возлежит причинам океана и творит совокупную материальную энергию, является экспансией Санкаршаны. Второй Пуруша, Гарбхадакашай Вишну, является экспансией Прадьюмны, а третий Пуруша, Кширдакашай Вишну, является экспансией Анирудхи. All these are within the category of manifestations of Narayana, who is a manifestation of Sri Krishna. Все они принадлежат категории проявлений Нараяны, который, в свою очередь, суть проявления Шри Кришны. Say Tinir Angsi Paravyoma Narayan, Teha Tomar Vilas Tumi Mula Narayan. The source of these three features is the Narayan in the spiritual sky. He is your Vilas expansion. Therefore, you are the ultimate Narayan. Источником этих трех воплощений является Нараяна, который пребывает в духовном мире. Но он – твоя экспансия, Виласа. Поэтому ты изначальный Нараяна. Ataiva Brahmavakya Paravyoma Narayan Teho Krishna Vilas Etatva Vivaran. Therefore, according to the authority of Brahma, the Narayan, who is the predominating deity in the transcendental world, is but the Vilas feature of Krishna. This has now been conclusively proved. Итак, согласно мнению Брамы, Господь Нараяна, повелитель духовного мира, есть всего лишь проявление Виласа Кришны. Теперь это окончательно доказано.